Now this is what we need. Unaona? Si unafikiria ati wewe ndio uko na monopoly of knowledge, unajifanya wewe ndio you know the know it all. Unajua walikuwa kuna somebody was saying that Zakayo advises his advisor. Unaona? Yeye ana advising advisors wake when you tell advice. Watu wana chill. You see the problem with this government ni ati they're just looking for areas to loot. I was shocked kupata hizo unaona hiyo tenda ya kusupply steel. Na hizo masimiti hizo vitu zote imepatwa msemo mmoja. Amepatiwa msee mmoja kusupply hizo vitu zote zinapelekwa kwa. Na wanasema wana create employment. Kama mimi najua kama kuna kuangana wasiona kuanga wa hard working ni wa Kenya. Each and every ukienda country upate hakuna Mkenya, hiyo country haina. Na mwenye ameenda kusomea engineering ya kutengeneza hizo inaitangwa aje engineering hiyo water engineering whatever. Mkipatia wa China kazi yeye ataenda kufanya nini? Si ataenda kufanya kazi huko China. So tuna export brain drain. Tuna export brain drain. And how sure are you venye mna appreciate Mchina huko yeye ataenda ku appreciate wa huko. What's up my party people, mnagangwa rich in the house and today nimeingia set nikaona mazi lights zinawaka, you know. Ni kama TikTok live na give the TikTok live vibe, lakini the difference hapa ni sisi tuko na brains. We're not using filters. So today we having an awesome Hey. Karibu sahau. Karibu ni sahau napanga na mtu. Pole. Hi guys. It's Lois again. Welcome back to the Real Life Unfiltered podcast. Nimekumiss. It's been a while. Yeah. Mimi. Hapa kule. Familia inapeleka aje? Iko best. Yeah. Today guys, ati mnashanga mbona tumevaa official. Because we want you to be official members of Real Life Unfiltered. And again, mnasikia give parliament vibe. Yeah, naisikia like I can feel the vibe. Yeah. Tunaingia saidia siasa. Today we having an awesome guest, a good friend of mine. No, let me not spell the juice. No. Yeah, don't. My brother. Yes. Welcome. Asante sana. Hi. Introduction. Ya haraka. So nianzia wapi? What is expected of me? Niseme nini na nini? And what do you do? Kwanza tuanze, what do you do in this? Mjengo yako huko Nairobi ni gani? Mjengo wakati mwingine nakuanga tricky. Unapeleka simiti unaambiwa hapana, nilikuwa nataka nyundo. Rudisha huko chini. Unatextiwa asubuhi unaambiwa kesho ni siku ya koroga. Saa 2 ufike huko, saa 6 ufike huko. But tunangangana. So mimi naitwa Zabron. My name is Zabron Mwangi. Nimetoka Kayole 1960 Embakasi Central Constituency. Ward inaitwa Matopeni Spring Valley. I think here I graduated, not I think but I know I graduated in 2021 December. Ilikuwa time ya COVID but tulikuwa tumeshamaliza story ya COVID, so tuka graduate. After now graduation nikakuwa intern public service, Ministry of Interior and National Coordination, before anze mambo kuja kubadilisha. Now from the internship ikaisha, hiyo mjengo ikaisha rather in the spirit of mjengo. Hiyo mjengo ikaisha, then kapata mjengo ingine yenye nafanya at the moment hapa na pale, freelancing. Then kapata pia mjengo ingine recently kama BOM member wa shule, public institution inaitwa Kayole North Primary School. I'm a BOM member there. So hizo ndio mjengo nimekuwa nikifanya hapa na pale. So kuna wakati wa koroga, hizo vitu zingine zote. Wewe mzee lazima uwe na mtoto. Come on, si lazima uwe na mtoto. No. What are you trying to say without saying it? It is not a must to kuwe na mtoto. You see, I don't think I agree with him. Si lazima uwe na mtoto. Thank you at least. Sasa si mimi najua in a new world sasa si in a new dispensation. So as long as you are a very a sensible member of the community and in the community society, and that you can help the society to grow. So that's why sometimes you are that happens. Mwenye kona shule anataka BOM member. Mnacheki leo? Nakuja na maswali kila siku. So ndio pati ya mjengo ati unapanda simiti na kupaka huku unafika kwa foreman anakuambia hata ukipaka makeup mshahara ni ile hata uvae kama undertaker. Exactly, mshahara ni ile haibadiliki. Ukijigango toke damu anakuambia hapana, wacha kujifanya. Today we are having a serious conversation. Kama umeona nini tunasema ni Gen Z na politics. Yeah. So today we first of all
Tuseme congratulations at 3 ama tunafaa kusemaje? Yeah, you can just put it like that. Yeah, let's start there. Urezo amefika 3 years. Ndio. Yeah, 3 miaka 3 imekuwa ni miaka 3. Just to deep dive in a serious conversation and something that is, what will I say, without no filters, as we say here, we're talking live. Like, able speculate or highlight things and you know, like, mimi nataka kuanza na, human beings tumezoea kuwa na maubaya. Able start like, wewe ni gani unaona hii imefanya, hii imewaka. Before to maybe nifike hapo before I answer your question, I would like also to give a background of myself, my political journey, if I may say so. As I had mentioned earlier, I graduated 2021 at Pachuco University with a degree in criminology and security studies. So after graduation, I graduated December, date 17. Amesema criminology. Mini criminal. Yeah, so I graduated December 2021 at date 17. And hiyo time ilikuwa 2021 na campaigns zilikuwa zinaanza 2022. So ni kweli. My elections zilikuwa 2022. So immediately after graduation nimetoka nje. Mimi ni kurutu wa maisha after graduation. So kutoka nje mimi nikaanza campaign yangu Feb. You can imagine 2022 Feb na nimegraduate December. So January na Feb nikaanza campaign. So ilikuwa ni ile yenye nasemanga I can't even explain it because sometimes unapata ile msukumo ya you need to do something. You are damned if you do and you are damned if you don't. So I had to do it. So nikajisukuma pale mwanani nikajitosa kwa hiyo ulingo ya siasa kunja, nikakunja shati, nikatembea na nikajiingiza hapo ndani. So I was campaigning, nilikuwa natembea na I used to walk around with a megaphone and a banner, ilikuwa one by one. That's what I used to walk around with, nikipiga campaign yangu safi. A friend of mine alikuwa anaita kangero, something unatembea megaphone. So I used to walk around with it. Yeah, and I was an independent candidate. So you can imagine the hustle and bustle of being an independent candidate in Kenya. Unapata hiyo wasema niambie tupatie kitu, tupatie za macho na by the end of the day the only thing you have ni certificate yako. You see that the funny thing uko na miwani so actually hata siko na certificate hiyo wakati so ukigraduate you take some time before certificate you take. So I used to because I believed in myself, I believed in the dream that I had. You see nilikuwa nile msukumo that lazima ningefanya hivyo, and I'm happy that I did that because if I didn't do that I say ningekuanga I would not be at peace with myself because there was that urge in me yenye ilikuwa nataka lazima ningefanya hiyo kitu, unaona. So nikajisukuma pale hivyo ndani. We were 15 of us so nini 15 in an MCA. Exactly. So the ballot paper ilikuwa na booklet. Ilikuwa mrefu hivi, ilikuwa mrefu sana. So unatafuta hata picha yako unashangaa na una gani. Karibu to turn the other page. Yeah, but at least I'm happy I was able to endure until the last minute. Tulikuwa tunatafuta as an independent candidate lazima ungetafuta 500 IDs, photocopies. Ukuwe nazo na utoe copies. 500 utoe, you see. So it ilikuwa stressful, but I'm happy that I was able to endure. It was not easy, but I'm happy that I was able to endure. My family, my parents were there to support me, my friends were there to support me. Now back to your question. It is no, we go back there. Okay. So you are vying for MCA. Yeah, I was vying for MCA. So tuambie ulipata ngapi? Well, you see, this is what you always say that in politics mtu hashindangu ni kura zinakosanga kutosha. Actually ni venye nilikuwa na I had a very big basket. Now nilikuwa na tu basket tudogo tu kuweka kura. So my basket ilikuwa kubwa, so haikutoshea. Kura zikakuwa kidogo in my very big basket. But hao wengine mwenye alishinda alikuja na ka basket kadogo, kura zikatosha haraka. Kuna mtu anaitwa walikuwa anasimama Nyeri, utakuwa Agoko. No Agoko, no. Yeah. So people used to say like people wanamjua Agoko. So wanaenda kutafuta kwa ballot Agoko. They are not Agoko hapo. So even if walianguka. Actually I think I'll also talk about that's a very valid point. I think I'll talk about it because there is something that we people of Mlima have a problem with that. But I think I'll also share about that kidogo when you delve deeper into that. So ni kweli. Acha tuingie now national matters life. At 3. I think we've had a lot of misses than hits. We've had a lot of misses than hits. Bearing in mind this is a regime or an administration that came promising people heaven.
They promise that once we get this seat or this position, we're going to give you milk and honey. Yeah. And I believe that as whoever was leading the Kenyans, he was really promising them that once we get to Canaan, that is Canaan, we are going to Canaan. And once we get in that promised land, mambo itakuwa iko sawa sawa kabisa. But lo and behold, wakati walifika pale, things changed drastically. Unaona? Education system hii ya Kibaki yenye alikuwa amesema is going to be free of charge. It is now being charged. Inakuwa expensive sana. Has been free exactly. Najua sema Kibaki yako is just turning and tossing in his grave. May he rest in peace. Unaona? Unapata capitation ya watoto it was supposed to be 22,000. So imerudi chini hadi 15,000. No, it is becoming very expensive. That's another miss. Unaona? Something else in mambo affordable housing. Of course, we praise and we appreciate the issue of affordable housing. Everybody wants to live in exactly in an affordable setting, in an affordable housing. Even the Maslow's hierarchy of need inasema ya kwamba one of the basic needs ni affordable housing. Mahali pa kuishi, mahali pa kukaa. Unaona? But now the problem unapata ile criteria inatumika unapata it's something that it does not add up. Nakumbuka time ya Uhuru, during the regime ya Uhuru, it was like yes, nyumba zilikuwa zinajengwa but watu hawako na katwa kwa mishahara yao. You see that? Yeah, so unashangaa and I was reading a certain report ilikuwa inasema ya kwamba hiyo pesa ya affordable housing yote wanakatwa imeinvestiwa mali pengine kwa bonds. It is just lying there doing a lot of nothing. Unaona? So unapata by the end of the day it is something that you cannot even explain. The same parliament, the same administration inatumia close to 2 million per day. Kila siku 2 million shillings. Pale hivyo stated za kufanya nini? Number 1 za kuprint invitation cards kwa watu mkuje. Unaona? And that money inaweza kuwa channeled somewhere else. Inaweza kuwa channeled kwa education system. Unaona? Inaweza kuwa channeled somewhere else. Inaweza kuchannelwa kwa health system. Oh my god, that's another elephant. People are saying that it is working, it is not working. I was shocked kupata mnaweza kuwa mmegonjeka the same ugonjwa without maybe tumegonjeka mimi na maybe God forbid tumegonjeka mimi na wewe unapata sote tuko na SHA we are paying the same amount of money but unapata tukienda pale hivyo ku apply for SHA utapata wewe utakuwa waived mimi sitakuwa waived nipambane na hali yangu so unashangaa kwani pia kwa ugonjwa inaangalia namna gani. My father was sick by the way na alikuwa anafaa pigwe picha. I think ilikuwa nafika hadi 17,000 unapata SHA inamlipia 7,000 nyinyi wengine you food the other amount of money of course mmelipia the whole year not even consistently the whole year mnalipa in advance. Unaona unapata something that you cannot even explain. Then something else what is the role of parliament? Number 1 is to oversight the executive, to bring forth the oversight in the executive. Unaona? Another thing is to make laws. Unaona? So unapata by the end of the day, parliament imekuwa just a kangaroo, imekuwa ni kama something that inatumika tu by the executive. Unaona? It is just rubber stamping. Iko tu up of the sake of exactly it is being unfiltered. Actually it is filtered. So wako filtered completely. Unaona? Can you imagine for example nilikuwa nimekwambia we get to somewhere unapata if we now get into parliament unapata there are some people that are funny. I love people from the lakeside. Those people, even if they are kila wakati wako kwa opposition every now and then, but I love those people. When they start arguing their points, they argue. They know what they are doing. Exactly. Watu wa Murima, I don't know. There is nobody can equal energy ya Millie Odhiambo. I love Millie Odhiambo a lot. Because when she stands to talk, nobody can rival. Kuna mtu anaweza ana speaking facts. The people in the lakeside, unasikia Dr. Professor. Exactly. When you come to ours, they are matanga. Exactly. Actually, that was the point I wanted to. Unaona, if you want to get voted in the kwa Murima, do this, enda peana kuku. Utaitwa wagoko, watakupatia. Sijui mtu alikuwa anaitwa nani, sijui. Peana pikipiki waduthi. Exactly. I don't know where we went wrong ama tulifanya namna gani ama I don't know mwenye in the mountain nasemanga mrogi aliwaroga na akakufa. I don't know shida ilikujianga wapi. Wewe mrogi kishindu. You don't know. Mtu akipatiana tanks anaitwa wa matagi. Na ni hivyo na amepatiwa kura. Si ati ni kitu ukisikiza manifesto yake ni bure kabisa. So unapata such people hata in parliament there is nothing they can say. There is nothing they can do. There are no laws that they can pass. There are no bills they can pass. Ulisikia the other day walikuwa nasema
ya kwamba sisi tuliambiwa tupitishe bill hii ya finance bill na wakapitisha. Waliambiwa they didn't go they didn't go through it. So when we look at Ruto at 3, we can see that there are a lot of misses than hits. A lot of misses than hits. I don't think even there is there a hit by the way. Kuna hit kweli? Kuna hit by the way, is there a hit? Amepeana mita kwa Harambee Stars. But again, I had something ilikuwa inasema ya kwamba that hiyo pesa ilikuwa inakuanga kuna I think inaitangwa Rotary something. There is a Rotary kiti somewhere. So si ati ni pesa yake ametoa kwa mfuko, ni pesa ametoa mahali akawapatia. Unaona? So napata by the end of the day, I think there are a lot of misses than hits. Say ukikaa chini uangalie hits zenye anasema sijui kama zitafika 3% out of the 100%. Exactly. No, the thing is, and I stand corrected. This guy is trying to implement new rules and new orders of living without, first of all, having an idea. Then he's doing a lot. Akosha. NHIF ilikuwa inawaka. Sindio? Like, why now change SHA to NHIF to SHA? Then, NHIF, like, when you ilikuwanga it hit a certain amount, zenye sisi tuko tumelipa. Zile, mbona like, I was registered here. See, it's a government thing. So why don't we shift the amount I was having? Like, tumebadilisha tu jina ikuje hivi. The second thing, ilikuwanga na loans. And like some billions and whatever ilikuwanga ina sink na loan. Ndio wakaamua badilishe. So, why should they not change the model and not the name? Because I guess the management, senior, kama company like, let's say today, Third Realm Production, imedai. So tutajua, Lois, wewe umepatiwa kazi ya finance. Unaona unasapa, unasema utalala njaa, unatoa pesa ya kampuni. So tutakuita, tukuaddress tukwambie, hatuwezi enda hivi, adios muchacho, it has been peace. Ndio, lakini sasa ni sawa, bado Lois ni ana kuleso pesa. Then niko zile za maybe ni jina mbaya, siniweke jina hili. Now you see now the problem here, of course kulikuwa ni issue ya shifting, waswali shiftiwa because also shift from NHIF to SHA, and you've brought something that is very important. Unapata ya kwamba mtoto hata ukimbadilisha jina na ni mwizi, bado atakuwa tu mwizi. Bado atakuwa tu mwizi. Unaona? I think the problem that we're having as a nation, number one, ni ati we are having a problem with structure. Yes, and structure, and also pia we have very beautiful policies. On paper, they are the best. Man, the problem inakujianga kwa the implementations and the leaders that you've put there in place. Unapata wale viongozi tumeweka pale, their work is just to go to loot and loot. Unaona, wanataka tu kumaliza kila kitu. I think they are hungry, wanataka tu just to loot kila kitu. Unaona? Even the little crumbs, exactly, hawabakishi kitu, hata kuna tunaanguka hapo kwa meza, wanafagia kila kitu. Unaona? So napata SHA ama NHIF, well, it was working and it was also not working. It had also its challenges here and there. I think what they would have done, they would have ensured at least by the end of the day, they have streamlined the system. Now after junapata they bought a system of 14 billion yenye it is proof. Unaona, it is tamper free, it cannot be tampered with. But again, bado pesa bado tu zinaenda zikiiba. Money is still sinking. So the problem that we're having as a nation yet, we're also having a problem of vision. We always talk about Vision 2030. What have we achieved for Vision 2030? We are 4 minutes. 4 years. Exactly. Tunasemanga kila wakati ni Vision 2030. No, what is that vision? Let me serious. Like, do you know what Vision 2030 contains? Ile serious. No, tuongee ukweli. Do you know what it contains? You just say about Vision 2030. Exactly. Na ilikuja na ni Kibaki ni let your story. Exactly. So after Kibaki came, you said that this is the problem that we have, even as Nairobi County. Unaona, this is the problem that we are having. Unapata kila kiongozi akikuja anakujanga na story zake. But now we should have a strategic plan as a nation to say, in the next 10 years this is what we want. In the next 20 years this is what we want. I love what China does. China dreams about 100 years, not 10 years, 100 years. Yeah. And they even sit down to discuss about what they want to achieve in 100 Whoever years. Comes in the seat. Exactly. Lazima align na hiyo. So unapata by the end of the day, sisi kama wa Kenya, the only thing we think about is the next election. The only thing we think about is how tutahakikisha kwamba we've bloated our wage bill. The only thing we think about is how we're going to kill the Gen Zs. The only thing we think about ni venye nitapatiwa gari mingi. The only thing we think about ni venye
yenye umewekewa mkeka nusu. The only thing we think about, a lot of exactly, unaona. So that's the problem that we are facing as a nation. No, we don't have a vision. What is our vision? The next 10 is the next 30 is in the next 100 years. What do we want to achieve? Unaona, kila Kibaki alikuja na vision 2030. Ikaenda hivyo. Uhuru akakuja na 4 pillars. Unaona, imeenda hivyo. Now so the president ako hapa. No, you are not feeling. Kasonga amekuja. Anamuita hivyo. Zakayo amekuja hapa. Exactly. Actually kama kuna jina nilikuwa napenda kumuita ni Nabii. Nabii came here na akaanza amekuwa na majina nyingi. Amekuwa na majina mingi sana. No, because I don't know. So amekuja na vitu zake hapa. So what can we say? Yeah, maybe his blood is only beating affordable housing by the end of the day. Unaona? Then kutakuwa na mwingine. Of course his cronies. Because I was gonna for me I want for me to even to allow something. Nikalisha chini. Uniambia for them in our hivi ABCD. So how will you get it? ABCD. Exactly. How the mortgage, the whatever, how will you being paid? Then after that, am I 100% secured or sure? Hii nyumba ni yangu. Ama bado nitalipia watoto wangu. Hiyo ni ndoto. You see, hata hiyo ndoto. Sasa how many are we in the country? Oh, yeah. Very many. We have 50 million. 50 nyumba ni ngapi? 50 nyumba ni ngapi? Exactly. Then unapata each and every msemo yote mwenye ako employed formally lazima akuwe na hiyo pesa ya kulipa, lazima alipe. I guess niko na question. Okay, not a question, just a say. Watu wanakatwa pesa ya affordable housing. Kila mtu mwenye ana earn, si ndo? Na mwenye akona kwake anakatwa hiyo pesa. Lois anakatwa pesa hapa. Of course, mimi niko na kwangu, niko na plot nishajenga. Sitaka hizo nyumba. Like hadi sahi everybody mwenye kwa shule. Like ukimuuliza the first moment ukipata job, what are you doing? Having a house. Sasa mimi niko na nyumba yangu, ni sawa nafanyia government kazi, I'm doing for an NGO, I have my own company. Mnanikata nani najengea nyumba? Wanasema ati now because umejipanga na uko sawa sawa, unasaidia wale maskini wenye hawajiwezi. How am I sure watapata? Okay, that's another problem. Tunawasaidia, but wezi niambia hiyo affordable housing hiyo wenye unalipia mortgage, wezi lipia bed sitter. Wezi lipia one bedroom. Like utao kwa bed sitter. Surely utaleta aje mpoa ni kinani double decker. Have you seen those houses? Nimezicheki and I'm like, you see the problem with this government ni ati they're just looking for areas to loot. I was shocked kupata hizo unaona hiyo tenda ya kusupply steel na hizo masimiti hizo vitu zote imepatwa msemo mmoja. Amepatwa msemo mmoja kusupply hizo vitu zote zinapelekwa kwa. Na wanasema wana create employment. You see that's something else I like also to talk about the issue of employment. No. When Kibaki came into power, he said that all the people that outside the country when you amenda maybe in different when mesoma just come back to let us build the country together. Unaona. Then when Zakayo came in, when Nabii came in, akaambia watu now we want to create what? Employment na create nafanya hivi mnaona kuna kazi US. Bas mnapeleka huko US. Exactly. We should be building our own nation. Just sisi tunaenda kujenga huko nchi zingine, people are suffering, mtu unachoka because kuna nchi watu walalangi wakitafuta do. That's modern day slavery. Na huku we are not trying. Huko umeenda umetengeneza pesa. You want to invest in your home country. Then you come somebody came alikuwa anataka kujenga certain industry. Akakuja akaambiwa bro, you're doing a very work job. Anapenda hiyo utapata watu ni wengi watapata kazi wewe. Watafanya hivi nipatie kickback. That's another thing kama tatu amechokea pesa yake. Anaambiwa peane kickback. Na anaambiwa achote like this is my country. This is my place. Sasa lazima kukuna. Na mbona hakumjengea huku? Because that is very wrong. Is it? It is very wrong. How? It is very wrong. Wezi niambia mtu amekuwa Dubai or Qatar for the past 8 years. Amekuja anataka kujijenga huko and helping others. And then unataka pesa yangu yo. Now the issue of unapata that's what happens by the way. Unapata China wanakam kujenga barabara ama whatever they are constructing. So wewe kama maybe CS ama whatever wa hiyo department unakuja kufanya maybe housing and everything else, unaambiwa now for you we want this contract and now kama contract let's talk about maybe 100 billion. Now you're going to give you 10% of 100 billion.
unaona, na tutakujengia mpaka we nyumba yako. That's a kickback, unaona. So ukifanya hivyo utakubali because you're getting something by the end of the day, unaona. And something else yenye nilikuja kushanga, we have some very great engineers wenye wametambulikana nje ya nchi than Kenya venye wametambulika, unaona. So unapata issue when you come back to that issue of employment, unaona, unapata kuna wase wengi wamesoma Kenya, wase wengi wamesoma, people are sharp in the country, extremely sharp, okay, like wase wako sharp sana. What Kenyans want ni ati they want a safe space, number one, to start their business so they can create employment, unaona. Number two, they want also to create industries, watengeneza industry, manufacturing, because that is now what we want. The European countries inakuanga because of manufacturing, China inakuwa because of manufacturing, inakuwa because of cottage industries zenye wako nazo, unaona. But in Kenya unapata hata hiyo cottage industry yenye unataka kuanzisha, KRA na DCI, ukianzisha tu kitu amekuja anataka kuangalia, adui ni KRA na DCI. That's what we always say in just because they are not very far. Exactly. So unapata by the end of the day, wewe hata kama kijana, employment inakuwa ni tricky kidogo. Na kama kijana, kama hakuna place yako, kama hauna mboka, utatengeneza mboka. Na ukitengeneza mboka utakuwa unatokea job, unatokea set, unagojewa pale usiku, unanyongo, unaibiwa. And you cannot blame the young people for doing that because young people are desperate. That's unapata by the end of the day kuna issue of mental health. Unapata kijana kimemramba vibaya sana, inabidi anajua, unaona. Then unapata kuna traditional za jobs zenye watu wameanza kufanya is like tumezoea, maybe story na car wash. I'm not against it, iko sawa sawa, but people should also start thinking outside the box. Unaona, si kila wakati car wash na senke piki every now and then. I agree with you, but Kenya umesema, let me take you back to what you have said. They have ideas, but do they have a safe space to start? They don't. Now that's so unapata serikali ndio inauma nje hapo. Not those are the hits. Kama kuna historia empowerment yenye ilikuwa State House, mimi nakwambia I completely disagreed with that. Of course ilikuwa poor for the show na kujaribu at least to woo the young people in Nairobi County, but unapata along the day, by the end of the day, yes, umepatia kijana moja senki, si ni kweli? Then ukipatia hiyo kijana moja senki, mafuta inapanda every now and then. Pesa itatoka wapi? Unaona? Then umepatia kijana pesa ya car wash. Maji Nairobi inakuanga, it is not reliable at all. Maji atatoa wapi ya kufanyia kazi yote? Unaona? Niyo kijana utakuwa shock tukipata. Huyo boys amesoma kwa na degree yake, kwa na diploma yake. Jamaa unapatia boy yako na TVET, lakini haizi kapata kazi because the government it is not giving, wanaambia wanatuma watu kwa hivyo nje ya country. Unaona? But what we want is we want to create our own country. Tunataka kujenga nchi. Tunataka tukienda mjengo yetu na different areas and specialization, we create something big for this country. Kama mimi najua kama kuna kongana wasiona kwa wa hard working ni wa Kenya. Each and every ukienda country upate hakuna Mkenya, hiyo country haina. True, yeah, very. Ukienda place upate hakuna Mkenya hapo, huko hakuna do. Wakenya ni watu wa kujituma. Wakenya wanataka tu place yenyewe, as long as safe space iko hapo, mambo iko fiti kabisa. The same case in applying mpaka kukaa awasi wa Mrima. You see, awasi wa Mrima kuna na story ya majani, kuna na story ya maziwa, na kuna na story ya kahawa. Unaona? During the Moi era, awasi walikuwa wanajituma vibaya sana. Wasi wengi walisoma na majani, wakasoma na maziwa, na wakasoma na kahawa. Unaona? But now when the system saw that these people they are depending on themselves, they are not depending on the government and on the system, let us destabilize these people so that at least by the end of the day they cannot start depending on the system. And that is what the system does. The work of the system ni inakandamiza wase. The system inafanyanga hivi. Instead build, ina destroy. System inakuanga hivi. Haiwezi kataka by the end of the day. Ati wewe kama kijana watengeneze vitu, hospitali kuinafanya kazi, everything systems ziko zinafanya kazi. Kama sasa Nairobi we are one rain away from flooding. Sasa kuonyesha vizuri kuna flood. Tunaanza kutafuta mashua za kutraverse Nairobi. Let's put now the government. The main government kando. Tuguzie Nairobi. I guess Nairobi is the face of Kenya. Of course. Yeah, this is the capital city. It's a government city because a lot of ministries. Of course. It is the capital city of Africa. So let's now dwell in it. Let's from the person Bakoko Ju, His Excellency Governor Sakaja. You see, hey, now I think we started on a wrong footing. Number one, it all boils down to us as wananchi. Number one, alikuwa amevaa suti na alikuwa mademu akona dimples, akasema hiyo ndio yenye tunataka. Unaona ako fiti. Hata big demo akona dimple naweza. No, in a serious way, like I don't know. It just feels somehow like you see, like he's the face. So akiongea
there, then the camera is like, okay. Checky. So nakakuja na English of no. So of course English is not a measure of intelligence. But alikuja na kizungu ya mapua. Unaona? Then akarudi akuja na suti 3-piece. Unaona? Then watu wako na suti 3-piece. Unaona? So akasema boy ni mgani? Sonko alikuwa na alikuwa na sonko na kina Igathe. Unaona va mabling na nanyo hapo vimoho kama alikuwa sonko. Unaona? So we started on a very wrong footing. Just to kuarudisha nyuma kidogo ni ati number 1 kuna time yenye Sakaja alikuwa na lead ad hoc committee. Ad hoc committee ya time ya COVID. Na hiyo time ndio alikama hapo na strategy na policy ya kusema hakuna buzz nafaa cooperate usiku. Sonko alienda sherehe. Nani si Sonko, sorry for that. Sakaja alienda sherehe hiyo usiku. Alienda sherehe hiyo usiku. Na alikuwa amesema hakuna kwenda sherehe. Sakaja alienda sherehe hiyo usiku. Sakaja ndiye alikuwa chairman hiyo ad hoc committee ya Senate, alikuwa senator wa Nairobi. Alienda sherehe. So he broke the rule himself. He broke the rule yenye alikuwa ametengeneza. Let me tell you, the rules are for the poor. They're not for the rich. Oh, sure. Kama angekuanga msetu hivi angekuwa ameshikwa na amesomewa mashtaka na ameondokea. So what he did, what senator did hiyo time when alikuwa senator, he just stepped down from that chairmanship. Unaona? Ya ad hoc committee. But if we were in a very mature democracy, angeimpeachwa na angeondoka. Not even angevutwa kazi, step down, resign. Exactly. The same thing. Unaona kama Prime Minister wa UK Boris Johnson time ya COVID. That is the reason as to why, one of the many reasons that made him to resign. Because time ya COVID alikuwa aliita wasee kwa ofisi yake akakuwa na party. Na alikuwa amesema hakuna kukuwa na social gathering. Exactly. Unaona? So time alikuwa na social gathering, hiyo ilileta issues mob sana. One of the many reasons as to why alifanya nini? Aliresign. But hapa in Nairobi hakuondoka. Yetu alitoka tu hiyo city ya chairman. Unaona? Then kitu kingine unapatanga before I get back to I get there, unapatanga in this country and also as a county we elect the best clowns. Wewe kama uko na policies ziko fiti huwezi kachaguliwa. Lakini kama ni mwenda wazimu, kama ni dwanzi, kama ni clown, there was a certain deputy governor, sitasema ni wapi, but it was in the public domain. Huyo jamaa deputy governor alienda akakuta demu mama wenyewe, akagonga mama wenyewe na si mayai. Then picha zake akiwa naked zikaanza kuonyeshana. Then unapata hiyo msee, unapata by the end of the day anasema mahali kwa public rally, mnataka gavana wenyu picha zake zilikuwa zinaenezwa? Hapana. Mnani anataka kusimama na gavana wao? Tutazoma na deputy governor. Mnataka deputy governor wenyu akuwa na kandamizwa? Hapana. Simtapatia deputy governor wenyu kura. Ndio. You see now the kind of clowns we are having. Unaona? This is the so if nitakasirika sana leo nikakupata uko mama hapo. Kipigo picha. Unaona sasa, if you want to get elected, if you want to get elected in this country, number 1, become a clown. Become a clown. If you want to get elected, don't inakuanga another way of cloud chasing. Exactly. A lot of scandals they attract you many followers. Exactly. Because unataka mse mwenye akona wanasema ngoo mse ndo anajua venye kuko sasa. Sasa huyu mwenye hana basi. Watu nasema nga minyonyo, mtu akona minyonyo mingi. That sympathy is mimi sasa penye nimefika, and we will address it when it comes to the campaigns in 2027. But sympathy, man, if you do again with sympathy, we are like tutakuwa tumuuma nje. But I'm happy with what the Gen Zs are doing. Tutakuwa tumuuma kitu, tutakuwa tu nje. But true. But hakuna kuuma kitu. But I'm happy with what the Gen Zs are doing, because Gen Zs number 1, they are woke, they are style. Ni watu wamesoma. Na hawa nasema salute bana. Hawa tulianza kitu kaenda. Kumbe wanafukuza hadi prime minister na wanachoma parliament. Acha wanyenda kukula tena wanaiosha. Na wanaiosha. So I have a friend in Nepal called Kasadzi. Yeah, he to limit Mali, but kwa Kenya when they so unapata Nairobi County, as I was saying, we started on a very wrong footing. Then you say time yenye unajua for you to become a governor lazima at least uwe na degree yako. Si ni kweli? Then you muungwana unapata by the end of the day anasema sijui amesomea shule. Sijui ameenda anaambiwa tu degree, anasema ana degree. Ati sijui university gani. Mimi na fix. Pia mimi sasa ku fix kwa ni shingapi. You see that? Shingapi?
Alhamdulillah. Hata mimi sasa kuna interview naweza ambiwa ati bro, we need somebody who is in masters in IT. Sijingia class ya IT. Lakini makaratasi unaweza kutengeneza haraka. I'm qualified. I have even 7 years experience. Niliona mimi mwingine jamaa ameapply kazi ya KPLC. So it was a meme. So transformer inawaka moto. Jamaa anaenda hapo na kabaki kama moja na kuzima ndo aliapply jajabu with wrong credentials. So unapata Sakaja alianzanga hivyo, jamaa atakuwa amesoma. Actually he dropped out from what I hear from reliable sources. Jamaa ali drop out kumaliza degree yake, unaona. So we started on a very wrong footing. Then akaingia Nairobi CBD kufanya kazi. So Kenya anafanya kazi ni PR. As I said earlier, Nairobi pia tunanga mpango. Si ni ukweli? Hatuna strategic plan. Hatuna ile mpango ya kusema in the next 10 years, the next 20, the next 30 years what we want to achieve as Nairobi. Unapata tako ziko kila mahali. Unaona, yes, I love what Mosiri is doing. Yes, Mosiri for me I will give him in a rate of 1 to 10 I will give him 5. Mosiri is doing something. Unaona? Basi unapata kama paipu kuna kanga venye akutaki. Takataki kwa kila mahali. Unaona? Guys, I know kuna watu ganga na wao you are from pipeline lakini it's for also it's know for some people, yeah. Me, by the first time I went to Paipu. I have never ever gone to Paipu. Nyumba karibu zote zinafanana. Unaweza potea si naweza nilipotea around unajua nilipotea kwa nini? Unasema hello kwa wapi? Kwa hapa kwa M-Pesa. Niko hapa kwa hii M-Pesa. M-Pesa iko hapa. Ulipotea kwa nini? Nilikuwa tunajua utasema hiyo. But it's true. Uko unaweza potea very easily. I've never been in Paipu. If Go I have there someone one day. Go there one day. Yeah, mimi nimefanya kazi pipeline kwa a friend of mine anakuanga na studio photography huko hivyo Paipu. So sometimes houses are very similar. Yeah, zinakuwa zimekaribiana sana. So akikwambia niko hii unashangaa hapa kuna petrol station. Hata unaweza zimejaa karibu kila mahali. Hata unaweza katoka urudi uposte kwako ujue kwako ni wapi. Yeah, very true. So unapata by the end. So unajua Kenya Nairobi nataka msi atapanga Nairobi venye inafaa kupangwa. Unaona? Then unapata pia wale MC wenye kuko kwanza kitu kingine mimi mwenye huyu inanibamba inaniboingi unapata MCA ako pale. MCA unapata there is something fanya mambo kinudhi alisemanga and it really resonated with me sana. Unapata MCA ako pale. MCA hata hajasoma kitu. Unajua hata nilikuwa najua drafters wa hii constitution ya Kenya I think walikuwa wanaongeleshwa na Roho Mtakatifu kwa sababu MCA city ilikuwa imepangwa iko ya kijana. Unaona, msi amesoma, msi anajua Kenya anafaa, msi anataka kukua in terms of leadership. Unaona, msi at least akona ka degree kake. Lakini unapata kule ni class 2 dropout unapata hiyo kazi ama class 1 dropout unapata hiyo kazi. Unaona, so hiyo jamaa kama in class 2 zile ile zero unaonanga maybe ni 1000 bob. Unaona, then umefika pale. Hata class 2 hakuna mtu. Maybe sahi like nowadays 1000 bob ilikuwa kama mita. Unaona, hiyo 1000 bob ni 1000 bob ni kufanya hesabu maybe kwa mathematics, maybe 1000 bob 1000 plus 200 the more ile pesa unaona kwa karatasi in additions unaona. Then mseme maliza shule ameenda wapi amepata KTMC ako 42 ama ako 53 years old ameingia pale ile pesa maybe aliona kwa hesabu ni 1000 then amefika pale anafanyia budget ya Nairobi close to 1 billion. Huyo jamaa aje na zero kama hizo anashangaa hizo zero zote zimetoka wapi? Huyo jamaa atajui mambo ya urban planning. Huyo jamaa kwa nini niko ishigine mnaniwekea mafirifiri kwa macho. So unapata so unapata huyo jamaa anaambiwa tengeneza barabara. Huyo jamaa anatengeneza barabara atajui mali inafaa kuenda because jamaa atajui stories za urban planning. Then kwa tunaitanga prioritization. Kwanza wewe mwenye huyo wa huko kwetu ni kasikia watu wamemshangilia yeye anatengeneza barabara. Hiyo ni kazi yake. Another thing, uploading things people are not supposed to do. Kuna vitu zingine like ati the best ranked governor, the best like wewe ulikuwa unachagua kufanya nini? Kufanya kazi. Ulikuwa unataka like sasa nani alikuomba kura? Hakuna mtu alimforce akue governor. Sometimes tunafaa kwa serious, but they pia tunafaa kwa serious. The best sijui working MP asijui amefanya ulikuwa unataka tufanye nini? Lazima ufanye kazi. Mwenye anatengeneza barabara huko kwetu kuna vumbi, kuna mamawe. Nikasikia watu wakimshangilia. Kwa nini wapi? Sitaki kukutaja. Okay.
uko na machuko yako, hiyo ni personal. Utamka asubuhi kumwangusha. Mimi viatu zinatoboka. Je, hiyo story. Unatoka tu hapo hadi before ufike vumbi tu. Vibasa. Unakaa watu unaekelea barabara. Watu wanunua vitu orange. No, tuko nazo original. Mimi nimekuwa na kiatu for the nilizaliwa nayo ile safety boot. Wow, congratulations. Hata gambuto inaisha. Hata gambuto. So unapata huyo jamaa amepatiwa atengeneze barabara. Huyo jamaa atajua stories za urban planning. Huyo jamaa ameanza kutengeneza drainage sijui inakaa aje. Kukinyesha majoto inarudi katikati ya barabara. Unaona? Huyo jamaa anatengeneza anakuja anamwaga mawe anaziacha hivyo. Anaziwacha hivyo. Hiyo nyingine pesa nyingine yote anamaliza. Unapata mse mwingine, some people are very funny. Unapata mse amepatiwa kandarasi, amepatiwa aweke mataa kwa mtaa. Huyo jamaa kama ukumpigia kura kwako kutakuwa na mataa. Kama ulimpigia kura hiyo place yako inajazwa mataa. Karibu tuwekee mataa hadi kwa choo. Mataa imejazwa kila mahali. Mimi mtakunywa maziwa. Maziwa. Kuna mwingine alituambia tukimchagua atatoa mto huko chini apandishe juu. Mpaka wa leo. Kwani unaongelelea baba yao? Hata sio hiyo anajijua. Let me entice the conversation and add in something. The conversation about Nairobi becoming like government, like kama Nairobi metropolitan. Like government, the main government, like iache kuwa like county, like when I was doing some research, like Washington, it's run by now official the president, the president, like you're gonna some same ministry, all the way to I don't know London, like these are like they are counties, but the funds and everything zinatoka hivyo. So what do you think? And now there is something PLO was saying. He was saying about that. PLO alikuwa anaongea about instead of having a governor, we can have like a committee ya wasioneza kakuwa wanafanya wana run. He was arguing and I think I resonated with his argument to some point and to some extent. Alikuwa anasema like you see these estates when huwa zinakuwa run. Kama ni wanajipanganga vizuri na wanafanya vitu. So the same case you cannot make a house in this design because unaishi your area. Unaona because you unaishi your area and you understand the problem that you are facing as a people. Unaona the same case can also be applied in Nairobi. Kukuna maybe a committee or something and inaweza kafanya nini inaweza kafanywa kazi, but now that one it can work, but again it all boils down to the intentions. What is the motive? If we get a very good governor Nairobi inaweza kawa vizuri sana. What is the motive? Kama sai unasikia ati Nairobi lazima iwaka. Na hii haiwaka by the way. Na hii haiwaka at all. Kwa sababu unapata haiwezi waka atamfanya. Kwa sababu unapata interest za ule msezi iko namna gani. Kama kuna mtu mimi na nibo na your question kwanza ni ingena na hii hapa venye kuli happen juzi. My MC walikuwa wanataka kuondoa nani? Walikuwa wanataka kuondoa governor. 80 MCs out of 80 wanataka kuondoa governor. Unaona what happened? Prezo na baba wakaingililia pale ndani wakamsaidia. Wakasema tulieni. Now imagine how does that work? Ni MC of course now MC ndio ameingia pale wakasema huyu MC aende because ndio wanaelewa ile shida yenye iko pale. Like na wanajua MC afanye kazi. Lazima tukuje kwako tukubembeleze, tafadhali tunataka basari, tafadhali tunataka mataa, tafadhali tunataka barabara. Unaona so unapata by the end of huyo msesi ati hakuna kazi anafanya. Ukiona wameingililia kumsaidia, mbona wakusaidia Kawira Mwangaza? Mbona wakusaidia governors wenye wamekuwa impeached? Lakini unakuja kusaidia nani? Kusaidia Nairobi because Nairobi kuna Nairobi kuna ngima. Unajua venye wewe uchezaji wao. Nairobi iko fiti. Kama unapata majority wenye wako Nairobi MCAs ni wa ODM. So ndio unapata Musiria pia ni rafiki sana wa baba. Ndio maana aliyeko wapi palivyo ndani kwa CCM akakuwa CEC. The thing is in government. Like if I'm the government. Like if I'm the governor. Sitaki kujua kama umesoma. Wewe ni mshtamu. Of course. Ushaingia ndaka. Lazima of course. Wake up before tutafute. No mtu hata itafuta. Makosa ni yetu ilifanyika kidogo. Alifanya kazi mzuri. Exactly. So unapata by the kuna mse fulani alikuwa anafanya kwa disaster management, anafanya theology. Sio kama alikuwa anataka kuwa naombea Holy Ghost fire ama anafanya nini. Theology. Sio alikuwa I think alikuwa anataka kuombea mashida
kusikue na disasters, kusikue na mvua. Exactly, kusikue na ndio unapata mpaka issue ya drainage. I think issue ya drainage has been an issue that has been affecting Nairobi a lot, but now the problem exactly kwanza ilikuwa ni kama but you see now the problem with the system or rather with the government and everything else. Wanatakanga mali watakata ribbon, mali watapata high rise structures. Unaona kama kwa ribbon, I don't want to mention him, but he's in alienda wa mali. So this is a container. Anaenda anafungua anatoa maharagwe. Of course. Maharagwe. Oh yeah. Unatoa nini? Kwani ni Murang'a? Kwani ni Murang'a? Lakini mimi naona these people are very keen on open. Hizo kukata ribbon. Hata choo anaweza jiavel. Akate ribbon. The funny thing somebody said, amekuja kufungua choo yenye haku contribute. Exactly. Sisi ni watu wa BOM wa shule, tumeona hicho itaangukia watoto, tunapanga. Then tunamuita. Mnamuita kwa nini? I don't know. You know, I feel hata like people tuanze people hata wanakosea. You are uploading, you are giving credit where it's not supposed to be given. So unapata ngoja mlikuwa mmepanga, why are you saying nini? Ningekuwa karibu na nyinyi ningepiga speeches. Just show me color. Indigo. No, sasa takunda Indigo naitana unasema nini? Unatafuta indigo kama pale. Unasema kati kidogo. Nenda kutafuta hiyo color. Ama una Google color. Ni unaenda kutafuta hiyo color. Ama una Google inaweza ni kuwa intelligent, unaona. Ukikuwa kama sisi. So unapata I'm leveling. At least unaona unapanda. So unapata kama Nairobi issue ya drainage ni kitu wanaweza unda Nairobi drainage vibaya ikuwe kitu iko poa sana. Inazamacha tunasikia ati kuna wachinku walipata hiyo staff Chinese walipata hiyo staff ya wachinku walipewa nini, walipewa hiyo staff inaitangwa hiyo staff ya ku rehabilitate Nairobi river. Oh my god, watu wa mlima. The river is living. The river is living. So unapata kuna watu walipata hiyo staff ya ku rehabilitate Nairobi river guy na mambo ya drainage hiyo stuff yote actually by the way. So unapata maji ya mlima misconception mna mambo ya ndoma ya watu wa mlima usiguze ndoma. Yeah, so unapata walipata hiyo kandarasi ya kufanya nini ya kurehabilitate hiyo mto na of course actually alifanya kitu poa sana. Ni poa, lakini that's a hit yenye Zakara aliniambia hakuna engineers wanaweza nini wanaweza tengeneza. That's what I wanted to say by the way. Tunashanga kuna yani tunabili wenyewe ndo mzuri. Yeah. We believe that because I guess even the people who are in ikiingia hii na mwenye ameenda kusomea engineering ya kutengeneza hizo inaitangwa aje engineering hiyo water engineering whatever. Mkipatia wa China kazi yeye ataenda kufanya nini? Si ataenda kufanya kazi huko China. Si tuna export brain drain. Tuna export brain drain. And how sure are you venye mna appreciate mchina huko ataenda ku appreciate wa huko? No, because you know wow, they love appreciating themselves. That is why their technology is very iko very much. No, we are going to have unajua sasa Wakenya watakuwa na nini tango watakuwa na bilateral conversation. They are going to sign agreements ati wakienda huko wataangaliwa vizuri. Hiyo ni jaba. The lies that we always tell to kila wakati. Hivyo venye mnasema huo mchina amepatiwa huyo mtu mwenye amefanya hiyo engineering ndio unapata anauza chipo. Of course. Na hiyo chipo before afungue amesumbuliwa sana. Na kanjo ameshika mimi ya a guy aitwa nani? Sijui bani something like that. So anafanya video. So anaenda kununua mayai. He talks through when nini nitandikia mayai ulikataa kusoma. Then the guy comes and inauma anatoa certificates zake. Unaona umefanya engineering? Bro, unasema hapa. Na acha nikwambie deadly jamani. Acha nikwambie unasikia msee ni donda. Kwanza by the way, easy don't hours wa Ford of course Kyle Ford travelers. Na kwambia wasome nasikia msee ako na degree, ako na amefanya BCom, amefanya CPA zote hadi CPK, like wasu amesoma. Sasa unapata shida, hakuna job ya wasi wanaweza kufanya. Unaenda kutafuta job kwa 20 na unafaa kuna 10 years of experience. 10 years of experience. By the time uende kutafuta 10 years of experience unarudi unaambiwa we want young people under 25. Yeah, we want young 30. People. So unapata kazi ya kutafuta kazi pia kwa kazi ngumu sana. Yeah. So unapata Nairobi that has been. Then unapata Nairobi soko zimefunguliwa mingi kama kuna iko hapa hivi Kagundo Road Market, kuna nyingine inaitwa Karioko Market. Hiyo ndio walikuwa wanatoa watu mzuri. So unapata ndio nakwambia priorities they are misplaced. Soko imeundwa. Hakuna watu. Kwani watu wa you think sasa wewe kama gunia moja mimi nafaa kununua 35,
ya mahindi inaitwa NCPB. Mimi nikinunua mnaniuzia 8,000. So ndio unapata inabidi tumeachana nayo. So unapata priorities za government zinakuwa ni priorities zingine fani sana. So mimi hata kwa wadi yangu mimi naambianga wasee number 1 hakuna kitu poa kama kukuwa na public participation. Unakuwa na public participation, unakaa na wasee wako chini, mnabonga mnataka nini. Yes, uko na kazi ya MCA ni kulobby. To lobby because hakuna do unakuanga nayo because you depend on the governor, on the masses of the governor. Ashiko tu na Roho Mtakatifu na MP ananga shida ashiko juu because of MC you unaongeanga na governor, then MP maybe ni kuenda kumwambia mimi niko na ka project pesa haijatoka tafadhali nishikilie hapa. So unapata you depend on the governor kila time una fast na kuomba hoping that the Holy Spirit is going to descend upon the governor at least akuangalia na macho huruma. Unajua jua ukisema kitu you want to do it but you don't have funds, people will despite you. They not despite the governor. Exactly. So ndio unapata so unakunile prioritization. Unaambia wasi so hapa mnataka nini? Mimi nataka maji. Watu wezi kuwa wanataka maji na unaletea barabara. Watu wanataka maji na unaletea barabara. Tunatujengea nyumba tutakuwa tunakula mawe. Exactly. Unaona? So unapata kuna story ya prioritization. Hakuna kitu mzuri kama prioritization. Another thing umesema ya public participation. That is a very important thing. These leaders they do. They don't ask for our opinion. Wana wanajua no kileta itawafaidi. But the truth is 20% itatusaidia but 80% itaishi regret. Exactly. Yeye ndio itasaidia 80%. So public participation is a very important thing. Hata nilikuwa naambia number 1 as young people it is very important for leaders to have the data for their young people. Kama wewe ni MCA kuwa na data. That's what I've been telling my people that kuwa na data. Wale vijana wameenda campus na wakamaliza shule na wakagraduate have a data with their courses and everything else. Wale wameenda TVET have a data with their courses and everything else. Wale hawajasoma have their data and everything else so that as you lobby unalobby ukiwa na data, unalobby ukiwa na information, you know what your people want, you know exactly kama ni wase wafuta kwa hiyo data ni wangapi. Sasa tukienda kutafuta the betting farms ukiwa tafuta unajua mimi hizi team ndio niko nazo na tunaweza kuwa na ligi na wameregister na this is what we need. Unaona si unafikiria ati wewe ndio uko na monopoly of knowledge unajifanya wewe ndio you know the know it all. Unajua kama walikuwa kuna somebody was saying that Zakayo advises his advisor. Unaona yeye ana advising advisors wake wenye watamu advice watu wana chill ati ana advisors wake wenye watamu advice. Unaona so unapata that's the problem that we have even with our current leaders. Unapata kiongozi yeye ndiye know it all. Unapata yeye huwezi mwambia shit. That's the problem that we have. Unajua sometimes pia these leaders wanakuwa intimidated because sisi kama Gen Z we are thumbed tumesoma. So ukienda kwa kiongozi kurizon na hawezi kukusikiza. Of course hawezi kukusikiza kwa sababu anajua wewe umeenda kuchallenge his way of thinking. So anakuwa na kiburi kubwa. Anakuwa na kiburi vibaya sana. I was seeing an interview then this guy anauliza swali then he asked a question and it in a contradictory message wa jielewi. Then he's like hivyo exactly hivyo ni kama venye unapatanga msee. Nasema next question please. Haraka. Ni kama venye unaweza kwa ina setting ya wasomesoma vitabu at least the exposed. So uko hapo the only thing hakuna kitu unasomanga hata sisi na memes. So I'm not I'm a very big fan of memes. So unapata umekaa hapo wewe kaza kusema wa hiyo ni ngori gai kweli wa kulienda hivyo manzenyeni kweli hiyo ni ngori because you don't have anything to contribute on the you don't have anything to bring on the table. I believe that leaders are leaders. Unaona ni vizuri at least uko unasoma uko msia coffee ndio unapata hata parliament kama hujasoma uweze contribute kwa bunge utasema nini? Unaenda tu na the majority. Unasema ngai tumesomewa tulisoma tukaamua tupitishe. Hivyo tuliambiwa kutenda hivyo. Unaona tutatenga na tutatengua. Unaona so na kumetengwa sana. So unapata this conversation content maybe to have part 2 and whatever. But because time I guess inapiga kisogo. Let's focus on young people in politics. And the second question itakuwa when we'll be wrapping it up, the vision, the view, and the where we are going in 2027. Like are we gonna have a lot of young leaders? Are we gonna have because I need to have tunafaa kwa time kidogo ka game ya politics. So but
hii sasa hata sitakuuliza hata like hii tutaanza baka na Lois because pia I think so ulikuwa unataka kusimama women Kiambu ama so no I don't want to because I have a lot something in Kiambu but tutakuja tena so Lois ile tu view like before tumalize na Zab view ya wasichana mnataka mnaingia politics ama yeah me I know someone very young who is vying and she's doing a lot of things when you umesema like anavai she's vying she's vying and she's and what I was emphasizing on your public participation. I've seen her venye umesema hiyo football like una venye watu young people ametry kwa because umesema like employment unajaribu kujiandika inakuwa very hard because of some maybe expenses hapa nini unafuata unajaribu kwenda job unaambiwa experience so what they do is they na kitu inaitanga kujifurahisha na kujifurahisha it's much cheaper because utapata blunt ukiwa high unajiona the most high blunt utapata high as a kite yeah very true mapedi ni wengi hiyo ndomboka ina mobilize kila place nini pedi what she's trying to do is like growing young talents because wezi go into drugs then waambie toka tu hivyo mara moja what she's trying to do and try like unaweza cheza hii can you do this can you cook can you nini so she holds tournaments na ana try as much as possible wewe unaweza pika umefanya catering si you can showcase your skills there like watu wako na njaa si you can cook hiyo at least unaona uko appreciated at least ataka utalipwa mob unajua like at least by the end of the day niko na 7 so na nimepikia watu wakafurahi watu wamejua mimi nilisomea hii you know how to play football umecheza amjawin umeenda home na jersey umeenda home na maybe a pair of socks it's a win-win yeah it's a win-win umekuwa ukifanya hivi ni yani hiyo public participation naona it's the most important thing to get the youth because sai Gen Z ndo kusema niambia tutaniacha sasa tuende Usman nimeketi kwanza I would hate to replace you no so the most important thing ni public participation is very key important because knowing what the majority want and what the minority want is also a win-win because uwezi kuwa unaleta venye umesema uwezi watu wezitaka barabara unawaletea maji na maybe maji sio shida uwezi letea watu stima na na security ndo shida because ukileta hata hiyo stima hizo poles zitaenda vibaya sana kwetu kuna nini street lights but zimeenda sitasema nani alisema but kuna mtu alisema mwenye aliweka hizo street lights ndo ametumana zitolewe ndo akikuja aweka tena sema mnaona niliwaekea hata tunawajua sana tunawajua so me my main nini in all political areas ni public participation for each and every person young old wenye wako hapo listen to what the people want and give the people what they need okay kuwant na kuneed ni two different things yeah that is my view public I will insist on public participation public participation ndo kila kitu future in youth in politics mimi nafaa kujibu hiyo of course yeah future I see a very big one sentence naona very big future and big people future. Should really push to what they want yeah Zab hiyo umeguzia hiyo ya Gen Z in politics na 2027 I know 2027 tutakuita tena that time we'll be having a big set because we'll have some other people who are in it but here leo like Gen Z in politics in 2027 I think the reason as to why Gen Z waliandamana is so that systems can work. Actually walikuwa nasema Ruto must go. Si ati Ruto must go ati walikuwa nataka overthrow. Just wanted systems to work.
healthcare ifanye kazi, transport system ifanye kazi, education sector pia ifanye kazi, all sectors zifanye kazi. Unaona, immigration pia watu wanapatiwa passport on time. Unaona, that's what they wanted. That is when pia Gen Z ni watu tumesoma sisi wote hapa. You have a degree, you have a degree. Unaona, ni watu wamesoma. So unapata by the end of the day wanataka kuensure at least the system, the structures are working. Kwanza kuna unaona ukienda place ya maybe Gen Z anafanya kazi kwa gava, public service, na kwa unapata kazi iko very efficient. Very efficient na kurahisisha mambo. Unajua ukipata na mzee venye like ana kureceive, like I found like a girl. Shout out to J, like we are inquiring some things in the government offices. Like how we are ana kureceive vizuri sana. Hakuna mambo mingi, hakuna kukukazia macho. Toka hapa enda na huko, enda 4th floor, enda 5th floor. Unataka nini hapa? Simekwambia uende huko. Ana kureceive vizuri sana bila mambo mingi. Unaona? And that is what the Gen Z's want. Gen Z ni watu wamesoma, ni watu wamefunguka macho. But now ni watu wenye wako tribeless, wako leaderless, na wako ethnic, of course tribeless. Unaona? Na leaderless. Unaona? But now I only have a few worries about the Gen Z's revolution. Number one, ya team watatokea kupiga kura. That's my question. That's my number one question. Kwa kamera yako ulize pale. Mtatokea kupiga kura ya wakati ikifika, kwa sababu during the last elections baba alipata less than 8 million votes, Ruto alipata less than 8 million votes. Unaona, na wasonye hawakutokea kupiga kura walikuwa wasa 8 million. Sasa inajua is going to be another addition ya wase wengi close to 10 million watakuwa ready young people to vote. Kama wase wote kama wanaweza katokea kupiga kura na waongee na sauti moja, itakuwa ni kitu poa sana. Wanaweza kuwa na president Gen Z, wanaweza kuwa na deputy president Gen Z, ADMCA atakuwa ni Gen Z. Unaona, hata chief or sub chief. Kuna mimi nilikuwa inatambia ati tunajua tumezeka ukiona classmate wako amekuwa sub chief. Unaona, so unapata that's the $1 million question. And kuna mmoja wenyewe amekuwa sub chief. Kama naona mtaratara hapo. That's the $1 million question. Watatokea kupiga kura, mtatokea kupiga kura, kwa sababu yesu tunaweza kuwa tuna saiki kubwa sana. And let me tell you, if we fumble in 2027, we will never succeed. Then kitu ingine, let's talk about civic education. Wacha tuongeleshe wase mashosho huko home, tuambie manzi system inafaa kukua hivi, si kupiga kura ate dhuti. Tumsai kuja na sijui ati chama ya kuku sijui chama ya nini. Na wase sikubali kudanganywa. Gen Z tusikubali kudanganywa na soma sombili. We educate our parents. Unaona, we educate our parents. Tusikubali kudanganywa na sombili na kila kitu. So hata ni kwa rafiki yangu, akikuja mpe chukua kukura juoni pesa, chukua do juoni ni do yako. So ni uko amekuja kalutu na kaiba. So what I'm appealing to us the young people, na kwa metu kifumble 2027 tumeuma nje vibaya sana. Wasawa hawata tuchukulia seriously. What I tell my people pale hivyo kwa ground nawaambianga, mimi mkanipatia kura za young person, nisimame pale hivyo, I'm going to ensure that I deliver. So the next time a Gen Z rises, kijana kirais atapatiwa kura based on that foundation that I laid. Lakini nikienda pale hivyo niume nje, ni fumble, ni band, hakuna kijana hata mmoja atakapatiwa kupatiwa kura. Tulipatia nani? Alikuwa kijana pia sisi tulimpatia na kufanya kitu na hakuna kitu alifanya. So as young people, tafadhali, those that will be elected, me being one of them in 2027, let us ensure that we deliver. Of course I'm vying MCA. Kwa hivyo lazima dance. Mtaniona kwa lori nikidance na msiniulize nini shida, nitakuwa hapo ni chasing the bag because what I believe in as young person to jitume, because there is this proverb that I love so much, let that young man go and chase that elephant. If he kills the elephants, mashida zake zimeisha. If the elephant kills him, mashida zake zimeisha. So we are going outside there to kill that elephant, and that elephant, let me tell you, we will kill it. And kitu ingine ya corruption, as I finish, corruption is a menace in our country, but I have a very not so popular opinion when it comes to corruption. Fanya vinsero wase wengi hapo wakiibado wakiloot pesa, wananunuanga zinaitango aje, wananunuanga crocodile belt za crocodile, wananunua red bottomed shoes, vitu ze very expensive, but na kwenda kuinvest kwa nje. Mimi nasemanga hivi, ukiloot pesa kuja ujenge nchi, fungua kampuni, fungua manufacturing plant, andika wase wengine job, because corruption si atinaisha sasa ama inaisha kesho. Unaona, that is what hata hivyo ndio ilifanya vitu zingine kama Singapore na Malaysia zikue, because huko ndio Samsung na LG zinakuanga, because it was based on that. Unaona, so corruption inaweza kufanya kazi na inaweza kukosa kufanya kazi. I was reading somewhere Singapore used our
A blueprint, of course. Session paper number, of course. Blueprint. They used our blueprint. Kilikuwa tunataka kuachieve. Actually, Kenyatta alikopesha wasedo, alikopesha Singapore do, Malaysia na China pia akawakopesha do. Imagine. Now, and where are we currently? Naona leo una float leo kwa sababu aja float kila kitu. Now let me introduce tukienda dakika kama director ngapi? Sawa. We do this. Swali. Ujibu. Sawa. Uko nazo ama zangu tumuulize iko in between. Zangu ni kwanza official. Drum rolls. Sneakers or official shoes? I love both. No, you have to choose one. Official shoes. TikTok, Facebook? TikTok. Nyash ama Diamond? Nyashinsky ama Diamond? Is a good Nyashinsky. Unajua umesema Nyash, I'm like alikuwa ndakuuliza Diamond ni gani? Mato Ruba? I prefer Uba. Chapati or ugali? Well, hapa nikisema ugali kuna mtu ataniangalia na machumba ya chapati. For home purposes. But I love ugali. Ni poa. Friday night out or Sunday morning church? Friday night out, my God. But I go to church. It's okay. I don't know why you're explaining. If Parliament had a WhatsApp group, who would be the admin? Speaker. I'm a chief whip. Mimi ningesema Salasia. Ama Babu Owino. Hapana. Maybe Babu Owino. Babu Owino anaweza kuwa admin mnoma sana. Which emoji best describe Kenya politics? Mavi. Wow. Sisi tumesema. If campaign promises had an expiry date like milk, how long would yours last? I think they will not have an expiry date. What law world will you pass to win a Gen Z votes instantly? At what? Law will you pass to win Gen Z votes instantly? The law that I will pass. Issue ya kwenda ati office work na suit na tie ayunoondoa. Unatoa watu waende venye wanataka. Kwani ni suit na tie kama bling nini tuko sawa. Ndio niliambiwa na Lois Sanji kama una officials kuje. Sikumwambia guys. Ana nini? Una nini una contradict. Hiyo kizungu imetoka mbali. Imetoka huko Kenya. Do you think policy should be a career? Like, do you think politics should be a career or a service? It should be a service. What's the most Gen Z thing you've ever done? Gen Z thing. Kwenda maandamano. Wow. Yeah. Kunywa tear gas. Kunywa tear gas. I loved that so much. If you are 21 today, would you still join politics or content creation? Politics. Siasa. Because if you don't take care of your politics will take care of you. What's your slogan? What if it works? Very nice. Okay. Ni deadly. Okay. What if it works? One word Gen Z should associate with your leadership. Service delivery. Tuendelee. Lois kuna nyingine? Unajua mimi No, me I don't have today. Today road trip or flight? Wow, that's it depends tunaenda wapi. Kama ni US reason road trip. Okay. But I prefer road trips due to the memories and just like a flight jet lags and everything else. Nothing beats a jet to holiday. but I love nyama choma. Radio shows or TV shows? Yeah, I'm conflicted between the two. But I am conflicted between reading the two. Or watching? My God, reading. Drake, Burna Boy. Oh, common person, my gaming God. Or golf? Golf. Okay. Street food or 5-star dining? Street food. Kila day. Nakwambia. Ninaona. Would you encourage Gen Zs to... But I love 5-star. 5-star pino kuna class yake, ambience, the jazz kwa background. Oh my God, that's something else. But which one do you prefer the most? I'm also conflicted hapo katikati. I'm also conflicted. Would you advise Gen Z to venture in politics? Of course. If you think that you can bring change, of course. Now this is
these two are very serious. I'm winding up. If you're given a budget to fix your issues, what will them be? A budget? Yeah. To fix my issues? Yeah. Personal issues, Ama? Yeah, personal issues. How much? No, a budget. We don't know how much. Just a budget. I don't want to say the nini. The amount? Yeah, I don't want to say the amount. So I just say the amount, Ama? The budget, like the things like Gary, Jumba. Yeah. Number one, I will invest in shares, the stock market, and the bonds, infrastructure bonds and everything else, the treasury bills hizo zote, and also to invest na mambo na nini, of course, maguta, land, and also education, investing in yourself in terms of education, and also the woman that you love. Mmesikia guys? Hapo kwa woman. Because you know if kama tutaenda tukati tuseme our MCA. Yeah, because if you don't have a supportive woman kitakuramba vibaya sana. Kwanza kitakuramba vibaya sana. I don't want you to think about this, but in 5 words. 5 words, drop your manifestation. Manifesto. Number one, service delivery, always there, available for the people, and also ensuring that you leave a legacy for yourself, for the people and to the people, and people just want to be listened to. Don't become an all-knowing person. People want somebody who will listen to them. Usijiadvise, usijipeleke, usijitume, and also ensure that by the end of the day, mama wamefurahia, vijana wamefurahia, mama wakifurahia, mambo the whole world is happy. Exactly. Wewe si wa mama, si wale wa Sema akina mama. Akina mama. Nikisema mama hapa MC kidogo wataleta. Naona kwenye anaelekea. Tutaanza kuangalia mambo mengine. So campaign or in terms of campaigning, should you introduce TikTok campaigns? Of course. Anything that will win. But now the problem with TikTok campaigns depends with their base. Kuna wase wengine TikTok na X pia. Maybe kwa ground ocho wezi kaileta TikTok. Nani yako na net? Watu wako kwa shamba temenyuko online. But I'd say people are advanced now. Yeah, people are advanced. It depends ni wapi unafanya campaign. Kama ni presidential campaign, kama hiyo it can work na TikTok because of the fan base iko aje. The waseni wengi. But kama ni MCA kidogo, enda ground, enda door to door. So utashika wasi wengi sana. MC or MP? First you start with MCA. Okay. Mimi zangu ni kama ndafikisha hapo. Yes. Kuna nyingine kwa mbona sikia tu unataka tuongeza hapo kwa your woman. I know you. Yeah. Support your women. No. Support your women. Somebody said when you don't have money and you have someone who loves you. Nakwambia true. It might be hard, but when you get money, don't change the woman. Make that woman to be the person you want to be. Same to ladies. Usiachilie mseju hana kakiru. But it's also very important for someone to be visionary. Unaweza kuwa ni mwanaume hapo na una vision na una mbele. Kama akona vision, support. Unasema tutakula. Unasikiza kama tutakula vision. Tafuteni huyu, support. Iko vision lakini sasa the woman ndo hakuna. I always tell someone that you make the woman that you love, you make other women jealous of the woman that you have. Yeah, true. By treating her well, by pampering her. Or you can make the other your woman jealous for how you doing for the other. No, it's optional. No, it's how not can supposed you do that? No, you have to ensure that you're. Let me do this. Give me one quote by any politician, like Martin Luther, one like for you. It keeps you going. Yeah, that keeps that. Me, I have mine, and I think maybe kwangu bamba ataniangalia. I think I also have one. Sijui kama nitaipata. There is this president that anasemanga that as you look for yours. Mine, I guess I just have it here right now. Mimi msingoje nitafute. Wewe unajua una. Yangu iko kwa heart. Toa tukitafuta. Wacha nitafute kwa cabinet. Politics is the art of looking for trouble, finding it everywhere, diagonizing it incorrect, and applying the wrong remedies. Even for Kenya tunafanya. Yeah, very true. It's Groucho Marx. Yeah, there is one by Ujama, and the way is so good in these things. JFK. JF Kennedy. Ask not what you can. Okay. Ask not what your country can do for you. What can you do? Yeah. What can you do for the your country? Yeah, that's very important. Anyway, just
food for thought. There is a quote, I don't know why my name is refusing. It has refused to work. Inasemanga, it is not the person that is looking. It is not the critics that criticizes. What matters, it is the man that is in the arena. That's the man that matters. Si yule critic mwenye anashinda hujafanya. It is the man that is in the arena. As long as wewe ujituma pale hivyo kwa arena, kujituma kufanya kazi, that is ndio hapa, the man in the arena. Na inasemanga it is by Theodore Roosevelt. Roosevelt inasemanga, it is not the critic who counts, not the man who points out how the strong man stumbles or where the doer of deeds could have done them better. The credit belongs to the man who is actually in the arena, whose face is marred by dust and sweat and blood, who strives valiantly, who errs, who comes short again and again, because there is no effort without error and shortcomings, but who does actually strive to do the deeds, who knows great enthusiasm and great devotion, who spends himself in a worthy cause, who at the best knows in the end the triumphs of high achievements, and who at the worst if he fails, at least he fails while daring greatly, so that his place shall never be with those cold and timed souls who neither know victory nor defeat. So ni vizuri kujituma, never hata kama utaanguka ama utafanya. And also there is another poem. There is another poem inasemanga rage in the dying of the light. Rage into the dying of the light. It means that continue fighting, because death is inevitable. What about those things that are not inevitable? No. Like the choices that you make, the person that you vote for. Those are things that are not inevitable, but death is inevitable. Lazima utakufa, but before ukufe, what will you have achieved? That is why I always say, what if it works? What if it works? That's what I always say. Yeah, what if it works? Jitume, no matter what you're doing, no matter what your visions are, don't put down your vision. What if it works? Usilalie. Here you fail mara 800, but what if it works? I have a special message. I have a special message to somebody. What if it works? Exactly. What if it works? Yeah. Unaogopa kufollow kwa mapenzi? What, of course, that's also what I will say. Unaogopa, like, utaachwa. What if it works? Exactly. And come on, like, I use work if you didn't try. True. Yeah, so you have to try. That's my take home. Nena niandike kwangu na capitulate. What if it works? Hata politics last time kura zikutosha, but it will work. What if it works? Exactly. What if it works? Nakuja na tagline next week. What if it works? Hapo haraka. What if it works? That's nice. T-shirts by the na come. That's nice. We'll communicate on how to do and it. Also response. Yeah, so guys, we are namalizianga. Wacha leo nimalize. Naona director akona wake sana. So thank you guys. Before tumalize, kuna mtu amebambika na kenye umesema, your social handles anaweza kupataje? Twitter, I love Twitter, my God, I love Twitter so much. This tupalanga na jamaa Twitter mlike. Unapotaka time gani ya kuingia Twitter na uko you are trying to lead. I love Twitter at Zabron Mwangi, IG at Zabron_Mwangi, Facebook ni Zabron Mwangi Wairura. Wapi kwingine? TikTok huyu atajui kama account yangu inakuwa active, but I posted one video. And the first video moja. I think ni Zabron Mwangi still. Wapi kwingine? LinkedIn. Niko bad siko. Uko lakini uko one foot in, one foot out. Exactly. YouTube sina kitu ya kupost at the moment. But he'll have very soon. We will Tukidance campaign. We will come for the campaign. Yeah, so tafadhali so tungemkatia like ongelesha wakati. Yeah. So watu wa Matopeni, this is the time that I know maybe things might not have worked the way you wanted them to work. Maybe kuna vitu mnataka, maybe ile maendeleo mlikuwa mnataka haijakuja na ile pesa mlikuwa mnataka ikuje nayo, but what I would like to assure you is that this is the time. Hiyo wakati ikifika, I will still offer myself to you. At least we can ensure that young people pia they can bring change.
can believe in the young people. I will not promise you heaven. I will not promise you I'll bring milk and honey. But what I would like to promise you is that, number one, is service delivery and a person who can be able to listen to you people. I will not sitaongea mambo mengi because mengi sumu. But what I would like to promise you ni 14 supu. 14 zetu. Selector Wakembeshe. So guys, thank you for your time. Thank you for your support. Thank you for all the subscribers, for the new subscribers. Need to your subscription. Ding na notification bell. Sorry for the tumekuwa nini sana because of some things, but nasemanga God's kuzombo, si ndo? Kuzombo. Walipo. Msanii alipo. So guys, it's a wrap. Thank you and bye. Yeah. So guys, real life unfiltered politics. It's a wrap. Thank you. Thank you. Bye bye. Asante. Hadi leo unanisalimia hewani.